happy to see you back this week, and I'm so excited about our lesson today. But before we can get started, we need to go back and review what we learned during our first 2 weeks of Advent lessons. First, we learned that Advent means arrival, and we are so excited to celebrate the arrival of Jesus, his birth. Then we learned that in the Old Testament, God used prophets as messengers to share his words with his people. But sadly, we also learned that the people did not always listen to the prophets, and because of their sin, they were walking in darkness. Next, we learned that Isaiah had a great message of hope that he wanted to share with the people, that a Messiah, a Savior, would be born, Jesus. During our first week, we learned that Jesus is our wonderful counselor, who will guide us if we ask him for wisdom, and he'll help us as we make decisions. Our second week, we learned that Jesus is our mighty God who has power. And because of that, we can pray with confidence and know that he hears us. We can trust in his power for salvation, and we can ask for his help to avoid sin. Let's see what we're going to learn about this week about Jesus. I want you to imagine with me something that you love, that you wished could last forever. Maybe you love your teacher and you wish you could stay in his or her class forever. Or maybe you don't really like school and you wish that summer vacation would last forever. Or maybe you love chocolate chip cookies and that you wish, even after you've eaten, that it would magically come back and be whole again and you'd have it to eat forever. That's a bit silly, right? All of these things are great, but they're also temporary. Temporary means that they only last for a little while and then they end or they change. That's how things are on earth in our life. Our world is full of these things that are temporary, and because of this, it's really hard for us to imagine that something could last forever. Today we're going to learn a new word from the book of Isaiah. Before we dive in, let's review our memory verse together. Our verse goes like this, Isaiah 9:6, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Our new word today is everlasting. Let's look and see what this word means. Everlasting means that something lasts forever, or it continues without an end. Like I said, this is hard for us to imagine because here on earth, all things come to an end. Like we talked about, we see examples of this every day. The seasons change and the leaves fall. We eat our food and then our plate is empty. Or we start reading a book, but eventually we get to the last page. Unlike these things, Jesus, who is God, is eternal or everlasting. That means he has no end. This verse is specifically telling us that he is our everlasting Father, that he will always be like a father to us. So what does the Bible mean in this verse when it talks about Jesus being a father? Father in this verse is showing that Jesus, like a father, is our protector and provider. A protector is someone who makes sure that no injury or danger can get to you. Imagine a soldier who has a large shield. The shield protects the soldier from getting hurt and from danger. A good father protects his children from danger. A provider is someone who gets and gives the things that we need. This is a bit easier for us to understand because we see many examples of fathers on earth who protect and provide for their children. Fathers love you, they take care of you, they make sure that nothing can hurt you, and they get you and give you what you need. Fathers do this in a lot of different ways. They make sure that you don't run into the street. They buy you the clothes and food that you need. They might take you to the doctor if you're sick. But even the really good fathers on earth make mistakes and they sin. They aren't perfect. I'm sure you know that your father isn't perfect. Sadly, not everyone on earth has a good father. Sometimes our earthly fathers can live far away,
Or sometimes, because they are sinners, they are not always loving or kind to their children. And sometimes an earthly father might even die. A long time ago, a king was often called a father to his people. The king had a lot of different things he had to do. In the Old Testament, the king of Israel was supposed to lead the people on the right path to follow God's will. He was also supposed to protect them from enemies and people who wanted to hurt them. He was also supposed to provide for the people, make sure they had the things that they needed. When we read the Old Testament, we see a lot of different kings. Some of those kings were really good kings, and some of those kings were really bad kings. And even the kings that were good kings, who tried to follow and honor God, still made mistakes and they sinned, like David. And regardless of whether they were a good king or a bad king, they only stayed king for a little while, and then their reign, or the time that they were king, would end. In fact, during the time that Isaiah was a messenger for God, they had 4 different kings. Unlike our examples of our earthly fathers and the kings in the Old Testament, Jesus will always be our perfect protector and provider. He is our everlasting Father. He is the one true King. He doesn't grow old and die. He doesn't make mistakes and sin. His love and care for us is perfect. So, what does it mean for us that Jesus is our everlasting Father, the one who protects us and provides for us? Well, first, we know that Jesus is God. And in the Bible, God is described as a shield, a fortress, a shelter, or a hiding place. All of these words talk about how he protects us. The most important way that Jesus protects us is through his death on the cross. Like we talked about last week, we know that we are sinners and we do bad things. We also know that God is perfect, and because of our sin, we are separated from God. On our own, there's nothing we could ever do to earn his forgiveness. But God, because he loved us so much, sent his son Jesus to die on the cross, be buried, and rise again 3 days later. Because Jesus took the penalty of sin, we have the hope that we can live forever with Jesus in heaven. He is protecting us from the punishment of our sin. Another way that we can be reminded that Jesus is our protector and provider is by looking in the New Testament book of Hebrews, where it says that our everlasting Father, Jesus, will never leave us or forsake us or abandon us. This means that you will never be alone, and nothing can separate you from Jesus. Not death or anything happening in this life, not angels or any unexplained powers, nothing happening now and nothing that will happen in the future. We see this in Romans chapter 8. You can feel safe because you have the powerful Father, an everlasting Father, who will always be with you. Finally, we see that Jesus is providing for us because he is preparing a place for us to be with him. Jesus is our everlasting Father now and all the way through the very end of our life and into when we go to heaven, forever and ever. Jesus said, "In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go and prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again, and I will take you to myself, that where I am, you may be also." We see this in John chapter 14. Jesus, just like an everlasting Father, provides for us and protects us now and forever. Today we have learned that Jesus is our everlasting Father. Each week during Advent, we have been learning about the words that Isaiah used to describe Jesus. And each week we are trying to work on learning the verse from Isaiah 9:6. We've been using hand motions to help us remember. Let's practice together again. I want you to say it with me. Isaiah 9:6 says, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called
Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Let's say it one more time together. Isaiah 9:6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Last week, we learned a song that will help us learn our verse. Let's listen to that song again. 5, 6, 7, 8. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulders. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulders. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Thank you for listening this week. Come back next week for our final Advent lesson to learn about how Jesus is our Prince of Peace. Bye, everybody. Have a great week. Hallo liebe Kinder, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Bevor wir anfangen, wollen wir eine kleine Wiederholung machen, was wir in den letzten 2 Advent-Kinderstunden gelernt haben. Als erstes, was bedeutet Advent? Advent bedeutet Ankunft und wir freuen uns über die Ankunft Jesus und dass wir diese feiern dürfen. Wir haben auch gelernt, dass es im Alten Testament Propheten gibt, besondere Botschafter, und Gott hat diese benutzt, um seine Worte an das Volk zu teilen. Dann haben wir gelernt, dass die Leute in Israel nicht immer auf die Propheten gehört haben und wegen ihrer Sünde haben sie in Dunkelheit gewandelt.
Als nächstes haben wir gelernt, dass Jesaja ein Botschafter Gottes war. Ein Botschafter, der große Hoffnung hatte, dass ein Retter geboren werden würde. In der ersten Woche haben wir besonders gesehen, dass Jesus, unser Retter, unser wunderbarer Ratgeber ist, der uns Weisheit geben kann, wenn wir ihn dafür fragen, und der uns auch führen kann. Letzte Woche haben wir gelernt, dass Jesus ein Held oder ein mächtiger Gott ist und wir deswegen mit Zuversicht zu ihm beten können, denn er wird uns hören. Wir können auf seine Kraft vertrauen für unsere Errettung und wir können ihn für Hilfe bitten, damit wir Sünden vermeiden. Nachdem wir uns jetzt an alles erinnert haben, schauen wir mal, was wir diese Woche von Gottes Wort lernen können. Stellen wir uns mal gemeinsam vor, dass wir etwas so lieb haben, das für ewig andauern würde. Vielleicht hast du eine Lehrerin oder einen Lehrer, den du so liebst und du würdest am liebsten immer in seiner oder ihrer Klasse bleiben. Oder vielleicht magst du Schule nicht und du willst nur Sommerferien haben. Oder vielleicht liebst du Schokokekse und du wünschst dir, nachdem du es aufgegessen hast, dass sie magisch wieder ganz wären und dass du immer diese Kekse hättest. Das wäre etwas verrückt, oder? Alle diese Dinge sind zwar schön, aber sie sind alle nur vorübergehend. Vorübergehend heißt, es hält nur eine kurze Weile an und dann ist es vorbei oder es wird verändert. Unsere Welt ist voller solcher Dinge. Und genau deswegen ist es schwierig für uns, etwas vorzustellen, das ewig andauern wird. Heute werden wir ein neues Wort aus dem Buch Jesaja lernen. Bevor wir das beginnen und mehr lernen, lass uns die Bibelvers kurz zusammen wiederholen. Jesaja 9, Vers 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Und er heißt wunderbarer Ratgeber, Held, ewiger Vater, Friedefürst. Heute werden wir auch den Begriff ewiger Vater genauer anschauen. Ewig bedeutet, dass etwas ewig andauern wird, immer weitergehen, ohne ein Ende zu haben. Und wie ich schon gesagt habe, für uns ist das wirklich schwer vorzustellen, da wir hier auf Erden alles ein Ende hat. Und wie wir schon besprochen haben, wir sehen Beispiele davon in unserem täglichen Leben. Die Jahreszeiten wechseln sich, wir essen und die Teller sind dann leer. Wir lesen ein Buch, bis wir schließlich zur letzten Seite kommen. Aber anders als all diese Dinge ist Jesus, der Gott ist. Jesus ist ewig und unvergänglich. Er wird nie ein Ende haben. Dieser Vers sagt gezielt, dass er immer wie ein Vater für uns sein wird. Also was bedeutet es, wenn es in der Bibel hier sagt, dass Jesus ein Vater ist? In diesem Vers zeigt es, dass Jesus wie ein Vater uns beschützt und für uns sorgen möchte. Ein Beschützer ist einer, der schaut, dass es einem keine Verletzung oder Gefahr zustößt. Stell dir vor, ein Soldat mit einem großen Schild. Das Schild beschützt den Soldaten vor Verletzung und Gefahr. Ein guter Vater beschützt seine Kinder vor Gefahr. Ein Versorger ist einer der Dinge, die wir brauchen, holt und besorgt. Das ist etwas einfacher für dich zum Verstehen, da wir viele Beispiele von Vätern hier auf Erden haben, die uns beschützen und versorgen. Väter lieben uns, kümmern sich um uns, schauen, dass uns nichts verletzen kann und sie versorgen uns mit allem, was wir brauchen. Väter tun diese auf verschiedene Arten und Weisen. Sie schauen, dass wir nicht auf die Straße laufen. Sie schauen, dass wir neues Gewand oder Essen haben, das wir brauchen. Sie bringen uns zum Arzt, wenn wir krank sind. Aber selbst unsere richtig tollen Väter machen Fehler und sündigen. Sie sind ja nicht perfekt. Ich bin mir sicher, du weißt aber auch schon, dass dein Papa nicht perfekt ist. Leider haben nicht alle gute Väter hier auf Erden. Manchmal können irdische Väter weit weg wohnen. Manchmal sind irdische Väter nicht liebevoll oder nett zu ihren Kindern, weil sie Sünder sind. Manchmal sterben die irdischen Väter sogar. Vor langer Zeit wurde ein König als Vater seines Volkes genannt. Der König hatte viele Verantwortungen. Im Alten Testament sollte der König Israel das Volk am richtigen Weg leiten, damit sie den Willen Gottes befolgen. Er sollte das Volk auch vor seinen Feinden beschützen. Er sollte auch für das Volk versorgen und sich um das Volk kümmern. Wenn wir im Alten Testament lesen wir über viele verschiedene Könige, die Israel führten.
Manche waren gute Könige, manche waren schlechte Könige. Selbst die, die als gute Könige angesehen waren und versucht haben, Gott zu folgen und zu ehren, haben immer wieder Fehler gemacht und gesündigt, weil sie nur Menschen waren. Und unabhängig davon, ob sie gute oder schlechte Könige waren, am Ende waren sie nicht mehr König. Ihre Herrschaft oder ihre Zeit als König würde enden. Eigentlich in der Zeit von Jesaja, der Botschafter Gottes, gab es sogar 4 verschiedene Könige, die geherrscht haben. Anders als in unseren Beispielen von den irdischen Vätern und Königen des Alten Testaments wird Jesus immer der perfekte Behüter und Versorger für uns sein. Er ist der ewige Vater, er ist der einzig wahre König. Er wird nicht alt, er wird nicht sterben, er macht keine Fehler, er sündigt nicht und seine Liebe und Sorge für uns ist perfekt. Was bedeutet es also für uns, dass Jesus der ewige Vater ist, der Vater, der uns immer beschützt und für uns sorgen wird? Nummer 1. Wir wissen, dass Jesus Gott ist. Gott wird beschrieben als Schild, Burg, Zuflucht, Schutz. Die wichtigste Art und Weise, wie Jesus uns beschützt, ist durch seinen Tod am Kreuz. Wie wir letzte Woche besprochen haben, wissen wir, dass wir Sünder sind und dass wir alle schlechte Dinge tun. Wir wissen aber auch, dass Gott ohne Sünde ist und wir deswegen getrennt sind von Gott. Es gibt nichts auf dieser Welt, das wir tun könnten, um Vergebung zu verdienen. Aber Gott, weil er uns so lieb hat, hat seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt, um am Kreuz zu sterben, begraben zu werden und dann nach 3 Tagen wieder aufzustehen. Und weil Jesus die Sündenstrafe auf sich genommen hat, haben wir die Hoffnung, dass wir ewig mit Jesus im Himmel leben können. Er beschützt uns vor der Strafe der Sünde. 2. So wie es im Neuen Testament im Hebräerbrief sagt, unser ewiger Vater wird uns niemals verlassen. Das bedeutet, du wirst niemals alleine sein. Nichts kann dich von Jesus trennen. Nicht den Tod oder irgendwelche Dinge im Leben, die passieren können, nicht Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Du kannst dich sicher fühlen, denn du hast einen mächtigen, ewigen Vater, der immer mit dir sein wird. Und als letztes können wir wissen, dass Jesus einen Ort für dich vorbereitet, um mit ihm zu sein. Jesus ist unser ewiger Vater jetzt und bis ans Ende unseres Lebens auf Erden und bis in den Himmel, für immer und ewig. Jesus sagt, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch nicht so gesagt. Johannes 14, Vers 2 und 3. Jesus, wie ein ewiger Vater, sorgt für dich und beschützt dich für jetzt und für immer. Heute haben wir gelernt, dass Jesus unser ewiger Vater ist. Jede Woche in der Adventszeit haben wir die Wörter gelernt, die Jesaja verwendet, um Jesus zu beschreiben. Jede Woche versuchen wir, diesen Vers zu lernen. Wir werden Handbewegungen verwenden, um es besser zu merken. Also, sagt es mir nach. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Er heißt wunderbarer Ratgeber, Held, ewiger Vater, Friedefürst. Jesaja 9, Vers 6. Machen wir es noch einmal. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Und er heißt wunderbarer Ratgeber, Held, ewiger Vater, Friedefürst. Jesaja 9, Vers 6. Um diesen Vers noch besser zu lernen, hören wir noch mal das Lied an. 5, 6, 7, 8. To us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulders. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulders.
diese Woche, kommt nächste Woche für unsere letzte Adventsstunde, wo wir lernen werden, dass Jesus unser Friedefürst ist. Tschüss!